Please go and take a seat down near the front over there, please. We'll be having your parents in a moment. This isn't... She was a little bit concerned that students walk past your mats, outside and thought you were inside. You could see them outside. 네, 11학년 학생들. 네네. We're going to end up falling way behind, but here's a few more. Just give it a couple of minutes, I would say. Okay, a couple of minutes. Please take a seat near the front in this block. Is it online? Online as well? It's being live streamed. Yeah, 이거 라이브 스트림 하니까 아마 학생들도 아마 나중에 유튜브로 시청할 수 있을 것 같아요. 네. Give me a second. Year 11, if I can have your attention, please. That means everybody looking this way, please. Just so that excuse me, all of year 11 looking this way, thank you. Just so we can leave here in an efficient way, when we finish the first part of this presentation at 11 o'clock, students will need to get up and exit by the doors at the top, either over there or over there, not down here, because your parents will be going to the exhibition by the lower doors, okay? So at 11 o'clock, you can go back to your lockers and you can pick up your stuff and go straight to class, okay? Good morning, everyone. I would particularly like to welcome your parents here this morning. It's wonderful to see you back in school post-COVID for a face-to-face event. And I'm sure you're looking forward to going to the many stalls in the options fair between the first and second part.
네, 오늘 특별히 이 자리에 직접 참석해 주신 모든 11학년 학부모님께 환영의 인사를 전해드리고 싶습니다. Before we run through the schedule for this morning's events, I'd like to introduce our academic vice principal, Ms. Wilson, to you to say a few opening words. Thank you. 네, 이 시간 교수학습지원부 교감 선생님께서 간단한 인사 말씀 먼저 전해드리고 오늘 프레젠테이션 시작하도록 하겠습니다. Thank you. Good morning. Good morning, students, parents, and esteemed colleagues today. Today's information session on the IB Diploma and, most crucially, the decisions which our Year 11 students will shortly be undertaking. This is a decision that can shape your future in more ways than one. And I'd like to take this opportunity to emphasise to you all the importance of selecting subjects you are truly passionate about and the exciting prospect this offers for you all. 네, 11학년 학생들이 곧 직면하게 될 교과목 선택에 대한 설명회에 참석해 주신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 교과목 선택이 우리 학생 여러분들의 장래에 영향을 미치게 되므로 우리 학생들 모두가 각자가 진정으로 열정을 지닌 분야의 교과목을 선택하기를 기대합니다. The IB Diploma is renowned for its rigorous academic standards, its global perspective, and its commitment to fostering well-rounded individuals, similar to the values we have here at NLCS. But what makes the IB truly special is the flexibility it offers in terms of subject choices. You have the unique opportunity to tailor your education to your own interests, strengths, and future ambitions. 네, IB 디플로마는 엄격한 학업 기준으로 굉장히 좋은 평가를 받고 있습니다. IB 디플로마 프로그램을 통해서 세계적인 견지를 함양할 수 있고 전 인격적인 인재를 양성할 수 있습니다. NLCS 제주에서 추구하는 것도 이와 동일합니다. IB 프로그램이 다른 대학 예비 과정과 차별화가 둔다면 유연성이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 학생 각자에게 적합한 열정과 흥미 그리고 포부, 계획에 맞춰서 맞춤식으로 공부할 수 있는 그런 프로그램입니다. Passion is a powerful force. It's the driving factor behind the most significant accomplishments in history and a core value we try to instill and nurture in all of our students here. When you are passionate about something that you truly believe in, you invest your time, your energy, and your creativity into it willingly with less effort. You become motivated to learn, to explore, and to excel. And that's why choosing subjects you are passionate about is crucial for your success in the IB Diploma. 네, 열정은 정말 힘이 엄청나게 큽니다. 역사상 가장 중요한 그런 업적에 있어서 가장 큰 기여한 것이 열정이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. NLCS 제주에서도 학생들에게 심어주고 싶은 가치가 열정입니다. 열정이 있으면 학생들은 누구나 시간과 에너지, 창의성을 그 열정 있는 분야에 투자를 할 수 있습니다. 또한 본인이 공부하고 연구하는 데 있어서 열정이 큰 동기부여가 될 것입니다. 그렇기에 열정은 성공적인 IB 디플로마를 이수하는 데 필수 가결한 매우 중요한 요소라고 할 수 있습니다. First and foremost, pursuing your passion leads to greater academic achievement. When you genuinely love a subject, you're more likely to go the extra mile in your studies, evidenced by the vast array of student societies we have on offer at the school. You'll find joy in reading that extra chapter or diving deeper into a challenging topic. This not only results in better grades, but also in a deeper understanding of the subject matter, which can be invaluable in your future academic and professional pursuits, and in your ability to communicate this passion with other people around you. 네, 우리 학생이 본인의 흥미와 열정을 추구하여 따라갈 때 정말 학업적인 성과도 더 긍정적인 성과를 거둘 수 있습니다. 좋아하는 교과목을 공부하게 될 때 더 깊이 파고들게 되는데 학생들이 할 수 있는 다양한 소사이티 활동을 통해서 입증할 수 있을 것 같습니다. 당연히 관련 서적을 더 많이 읽으려고 할 것입니다. 또한 어려운 주제에도 더 깊이 파고들고 도전하게 될 것입니다. 물론 열정이 있으면 해당 교과의 성적에도 많은 도움이 되겠지만 학생들의 장래 진로에도 도움이 되고 또 열정 있는 분야에 대해서 다른 사람들과 소통을 할 때도 큰 자산이 될 것입니다. Moreover, this passion fuels your perseverance. As you know and you'll learn more about today, the IB Diploma is an incredibly demanding program that requires dedication and hard work. There'll be moments when you face obstacles and challenges during this journey.
During these times, your passion for the subjects you've chosen will serve as a real source of motivation to you all. It will help you to push through the tough times, stay focused on your goals, and ultimately achieve your success. 네, 열정이 있으면 열정이 인내를 낳게 됩니다. IB 디플로마 프로그램은 굉장히 어려운 프로그램이지만 그 학생이 공부에 보다 더 전념을 해야 되고 많은 열정을 쏟아부어야 하는 학문입니다. 하지만 열정이 있을 때 동기부여를 갖게 되고 학업으로 인한 어려운 시간을 헤쳐나갈 수 있게 해주며 또한 목표에 보다 더 잘 집중할 수 있게 됩니다. 결국엔 성공적인 성과에 이르게 할 것입니다. Choosing these subjects you're passionate about also paves the way for personal growth and development. The IB program aims to nurture well-rounded individuals who are not only academically proficient but also socially aware, culturally sensitive, and emotionally intelligent young people. Your passion can guide you towards extracurricular activities that you choose, community service, and even career choices that then align with your values and interests, helping you to grow as a person individually and also to acquire skills to apply to your chosen professional fields for your success and fulfillment in later life. 네, 열정과 흥미가 있는 교과목을 선택하는 것은 개인의 성장과 발전에 길을 열어줄 것입니다. IB 디플로마 프로그램은 학업적인 부분에만 치우친 것이 아닙니다. 전인격적인 인재를 양성할 수 있기에 정말 사회적이나 또 학생들의 문화적 민감성을 갖출 수 있고 정서 지능을 갖출 수 있는 그런 인재로 양성하게 될 것입니다. In conclusion, your choice of subjects for the IB Diploma programme is not just about earning that certificate at the end. It's about crafting your educational experience and setting the stage for your futures. So I'd encourage each one of you to take the time to reflect on your interests, your strengths, and your dreams. Choose subjects that ignite your passion, and you'll find that journey through the IB Diploma becomes not just a pursuit of academic excellence, but also a deeply fulfilling and enriching experience. 네, IB 디플로마는 단순히 증서를 획득하는 것으로 그치는 것이 아닙니다. 풍성한 교육적 경험을 학생 여러분들이 만들어가는 것입니다. 본인의 흥미와 강점 그리고 꿈을 위해서 곰곰이 생각해보는 시간을 갖기를 기대합니다. 열정에 불을 붙이는 교과목을 선택할 때 IB 디플로마 여정에 학업의 탁월성만 추구하는 것뿐만 아니라 깊이 있는 풍부한 교육적 경험을 하게 될 것입니다. Remember that passion is the spark that lights your path to success. Let it guide you towards a future that you're not only proud of, but also really excited to embrace. Your passion is your greatest asset. And with it, there's no limit to what you can achieve in the IB Diploma and beyond. 네, 열정은 정말 성공의 길을 밝혀주는 불길이라고 할 수 있습니다. 열정을 정말 더 키우고 또 그럴 때 열정이 여러분에게 가장 큰 자산이 될 것입니다. 여러분이 성취할 수 있는 것에 열정이 있다면 어떠한 한계도 제한도 없을 것입니다. I'd like to wish you all the best Year 11 in making your subject choices for the IB Diploma. Use today as a real opportunity to ask lots of questions and find out everything you'd like to know about the courses. The team, the sixth form team, the academic leadership team and all of our heads of department will be on hand throughout all of the sessions today to answer any questions you have. I'd now like to hand over to Justine Oliver, our head of IBDP and her team to continue with this morning's presentations. Thank you very much. 네, 우리 11학년 학생들이 현명한 교과목 선택을 하기를 기대합니다. 우리 식스폼 그리고 교수 학습팀 모두가 우리 학생들을 응원하고 지원하고 돕도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you. Thank you very much, Ms. Wilson. Those were inspiring words to start you off on your IB journey. You'll be seeing quite a lot of me over the next couple of years. My name is Justine Oliver, and I am the head of IB here at NLCS Jeju. That's me. So if ever you have any questions, the people to approach are myself and also Mr. Matthews, the assistant head of IB, who you'll be meeting in a short while. 네, IB 여정을 이제 시작하게 되었는데요. 앞으로 한 2년간 IB 코디네이터인 저를 아마 IB 식스폼 헤드직을 맡고 있는 저를 자주 만나게 될 것입니다. 또한 언제든지 문의사항과 질문이 있을 때 저에게 도움을 요청하길 바랍니다. 또한 IB 팀의 매튜 선생님 또한 여러분을 지지하고 도움을 제공할 것입니다.
As you can see behind me, this is the schedule for this morning. We have part 1 of the introduction to the IB Diploma at 11 o'clock. Students return to class whilst parents will attend the options fair, and at 11:30, parents, we welcome you back in here to learn more about English and maths. 네, 지금 슬라이드 상에 보이는 것이 오늘 일정입니다. 오늘 IB 구조에 관해서 일부 순서는 학생과 학부모님께서 함께 참석하시고 11시가 되면 학생들은 모두 각자의 교실로 복귀하게 됩니다. 그리고 11시 30분에 다시 학부모님께서는 PAC로 오셔서 2부 수학과 영어 교과목 관련된 세션을 듣게 되시고 그 사이에 학부모님께서는 오디토리움에 이제 전시가 되어 있는 교과목에 대한 전시물을 좀 확인하시게 될 것입니다. We'll be sharing this presentation with you after the event, and I want to just draw your attention to this particular slide, which has a link to all of the IB Diploma subject briefs. 네, 오늘 행사가 끝나면 모든 학부모님께 오늘 프레젠테이션 공유를 해드릴 거고 지금 화면상에 보이는 슬라이드에 클릭을 하시면 IB 디플로마 교과목에 관련된 모든 정보가 담겨져 있습니다. And you can also find these IB subject briefs on our school website. 네, 학교 웹사이트를 통해서도 IB 디플로마의 어떤 교과목을 제공하고 있는지 확인하실 수 있습니다. So, why the IB diploma? Why is it so highly regarded? 네, 그러면 IB 디플로마가 무엇인지, 무엇 때문에 이렇게 높은 평가를 받고 있는지 말씀드리겠습니다. As Ms. Wilson said, it is more than just a set of exams. 네, 앞서 교감 선생님께서 말씀하셨듯이 IB 디플로마는 단순한 시험 응시 그 이상의 가치가 있기 때문입니다. It's broad and balanced. Students study 6 subjects. 네, 학생들은 폭넓고 깊이 있게 6 교과목을 이수하게 됩니다. It is exactly what we are about here at NLCS Jeju. It is about academic stretch and going beyond a mere syllabus. 네, NLCS 제주에서 추구하는 바와 동일한데요. 학생들이 학문에 있어서 본인의 최대한 역량을 뻗쳐나가는 것입니다. At the heart of the IB diploma is the IB core of theory of knowledge, extended essay, and CAS, creativity, activity, and service. 네, 그리고 IB 프로그램의 꽃이라면 코어 프로그램일 건데요. 우리 소논문과 그리고 지식이론 그리고 카스 활동이 있습니다. And when we get feedback from universities, and when the IB gets feedback from universities, universities are unanimous in saying this one thing. It provides them with students who are not only intellectually advanced, but also ethical and culturally aware. 네, 대학에서 모두 한 소리로 같은 목소리로 전달해 주는 내용이 IB 프로그램을 통해서 학생들이 지적인 능력뿐만 아니라 다양한 도덕적인 측면, 다양한 다른 인간적인 모습까지 다 갖출 수 있다고 전달해 주었습니다. They think critically and communicate carefully and ethically. 네, 우리 학생들은 정말 비평적으로 사고할 수 있고 원활하게 소통할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다. A little later in the presentation, our head of UGC, Ms. Slajinska, will talk more about why the IB is so valued by elite universities. 네, 오늘 1부 세션 끝에 UGC 다이렉터 선생님께서 발표를 하는 시간이 있는데요. 그 시간대 왜 대학에서 IB 프로그램을 선호하는지 말씀드릴 것입니다. So, Year 11 students, take a moment to look at that picture. This is going to be you in just 2 years' time. It's not long now till graduation. 네, 지금 화면상 보이는 사진이요. 우리 11학년 학생들의 미래 모습일 것입니다. So, you're starting your IB journey now by choosing the right courses for you. 네, 이제 IB 교과목을 현명하게 선택하는 이 순간부터 IB 여정의 시작이라고 할 수 있습니다. And you will also be developing these learner profile attributes to make you all internationally minded. 네, IB 프로그램을 통해서 국제적 마인드를 갖춘 IB 학습자 상의 자질을 갖추게 될 것입니다. Right.
So now I'd like to hand over to a fellow AVP, Mr. Morton, who is in charge of assessment and reporting, as well as your year group, to say a bit more about the journey ahead and the milestones that you'll need to be meeting to ensure you're choosing the correct subjects. 네, 평가와 그리고 성적표를 총괄 담당하고 있는 교수 학습 지원팀 부교감 선생님 미스터 모튼 선생님의 발표가 이어지겠습니다. Thank you. 감사합니다. Good morning, students and parents. I'd also like to offer a warm welcome today. My name is Philip Morton. I'm going to be talking to you about the options process and how you communicate with us your options. 네, 오늘 이 자리에 참석해 주신 분 다시 한번 환영의 인사를 전해드리고 싶습니다. 오늘 IB 프로그램에 어떻게 학교와 소통을 하게 되는지 그런 일정에 관련해서 제가 간략히 말씀드리겠습니다. I'll be working very closely with Year 11 this year, not only with the options process, but also the mock examinations in January and the summer examinations. 네, 1월에 이제 모의고사 시험이 모ck exam 시험이 있을 것이고요. 그리고 앞으로도 계속해서 11학년 학생들과 원활한 긴밀한 소통이 진행될 것입니다. Okay, so as Miss Oliver said, we're at the start of the process now. We are at the IB options information session. Previously, you've probably already started to consider which subjects you're thinking of doing next year, and hopefully those conversations with your parents have already started. We will be giving you presentations from some of the subjects as well during some of your Year 11 time later on this term. 네, 먼저 오늘을 시작으로 이제부터 IB 여정을 시작한다고 할 수 있습니다. 먼저 설명회를 드리고 또 향후 또 우리 학생들은 또한 교과목 관련된 그 설명을 또한 전달받게 될 것입니다. And then at the start of December, we're going to send you a Google form. The Google form is how you will communicate with the school which subjects you wish to do next year. 네, 12월 초가 되면 모든 11학년 학생들에게 구글 폼을 전달하게 될 건데요. 그 구글 폼을 통해서 학교와 우리 학생들이 소통을 하게 될 것입니다. 그 구글 폼에 학생들이 희망하는 교과목을 기입하게 되는 것입니다. As you know from your time here, December is very busy, so it is important that you've had the conversations with the heads of subject and your class teachers regarding the subjects you wish to do next year, as well as those conversations with your parents before the start of December. 네, 12월은 굉장히 분주한 시기이기 때문에요. 12월이 오기 전에 학부모님뿐만 아니라 담당 교과 선생님과도 면담을 통해서 어떠한 교과목을 선택하는 것이 현명한지 논의를 해야 될 것입니다. What I would like you to do when you get the Google form is to fill it in. You put in your initial choices in December, and that will give us some early information. It will also enable you to know if your choices fit straight away, because the Google form will not allow you to put in choices that do not work. 네, 그리고 그때부터 시작해서 학생들이 희망하는 그런 교과목 리스트를 이제 입력을 하게 될 것입니다. You can change your options on the Google form as many times as you like, up until the deadline of the 22nd of January. 네, 1월 22일 전까지는 학생들은 구글 폼에 작성한 교과목 선택을 얼마든지 변경할 수 있습니다. Now again, it's important to remember that January is very busy for Year 11. You have the mock examinations, so make sure you have those conversations and those decisions made before the deadline. 네, 우리 학생들의 그 데드라인이 1월 22일인데요. 1월 달 같은 경우는 지금 현재 11학년들은 모ck exam이 있기 때문에 굉장히 분주한 시간을 보내게 될 것입니다. 그렇게 최종 결정을 하기 전에 미리 충분한 상의와 면담이 있기를 기대합니다. Okay, I'll repeat that. The importance is that the deadline of the 22nd of January is the deadline for students and parents to have submitted the form. 네, 그리고 다시 한 번 더 강조해서 말씀드리고 싶은 것은 1월 22일이 학생들이 이제 그리고 가정에서 논의를 거쳐서 제출하는 마감 기한입니다. Then at the end of January, we will take all of your subject choices and we will give that to the heads of subjects and we will look at those ourselves to establish whether we think these are good subject choices and whether we think it's a good combination of subjects. There will be meetings arranged between the sixth form team and the individual students to discuss those subject choices they have made.
네, 학생들이 제출한 그런 교과목 구성을 콤비네이션을 교과 부서장에게 제출하고 학교에서 검토를 한 뒤에 학생들이 구성한 교과목 신청이 선택이 지혜로운 선택인지 논의를 한 이후에 그 이후에 필요에 따라서 개별 면담이 이루어질 것입니다. The 23rd of February deadline is the deadline for any changes made following recommendations from heads of departments, Mr. Matthews or Miss Oliver. 네, 2월 23일은요, 이제 교과 부서장과 그리고 식스폼 팀에 속한 선생님과의 논의를 거쳐서 해당하는 학생들의 그런 학교의 데드라인으로 기억하시면 됩니다. Following that 22nd of January deadline, we will already start putting together the structure of the courses for next year, which will include making decisions about which teachers we hire, which courses we provide. This is why that deadline is in January, so that we can ensure that we can best support all of your choices. 네, 우리 학생들의 데드라인이 1월 22일인 이유가 그 이후에 저희가 필요한 교원도 저희가 물색을 해야 되고 또한 학생들이 선택한 교과목이 학생에게 적합한 교과목인지 저희가 확인을 하기 위함입니다. Any change requests after that deadline cannot be guaranteed to be available because we may not be able to support those extra classes or those extra courses. 네, 그렇기에 학생들의 데드라인 1월 20일 이후에 교과목 신청을 하게 될 경우는 저희가 100% 변경을 보장해 줄 수 없습니다. The courses most directly affected by this are those courses with low attendance numbers, such as those in the arts or in the languages. So if you are intending to do arts or foreign language subjects, it's important you get those right before the 22nd of January. 네, 뭐 예술 교과목 그리고 또 언어학 수업 같은 경우 또 향후에 변경하는 것이 또 어려울 수 있기 때문에 처음부터 교과목 선택 리스트를 작성할 때 신중하게 작성하는 것이 필요할 것입니다. The full range of IB subjects available is included in this presentation, and you can see it out in the exhibition, parents afterwards and students who've already had a look at this. You might want to use this slide to help you with your planning beforehand, so you can choose which ones you're doing. It's important to remember you need 3 HL and 3 SL subjects. 네, 화면상에 보이는 교과목이 NLCS 제주에서 제공하는 IB 프로그램에 속한 교과목입니다. 이미 학생들은 서브젝트 페어에서 어떤 교과목이 있는지 확인을 하셨을 것 같고요. 이 교과목 그룹 가운데 3과목은 하이어 레벨 심화 단계의 수업을 선택을 해야 되며 나머지 3과목은 표준 단계 SL 교과목으로 선택해야 합니다. Okay, if you have any questions about the options process, I'll be at the exhibition later, and students, you can come and approach me at any time. I'm now going to pass back to Miss Oliver for how to make the correct decisions. 네, 그럼 이제 어떻게 지혜롭게 교과목 선택을 할 수 있는지 올리버 선생님께서 오셔서 발표 이어서 진행하도록 하겠습니다. Thank you very much, Mr. Morton. So, how do you choose the correct subjects? Before I move on to my next slide, I'm going to ask our Year 11 students to do something. So, to the person sitting next to you, I'm going to give you 20 seconds to tell them the subjects that you enjoy the most and the subjects that you think you are good at. Go. 네, 그러면 이제 11학년 학생들은 Okay, time up. Listen carefully again, please. 네, 그러면 학생들에게요, 바로 옆에 있는 학생들과 어떤 교과목에 본인의 흥미가 있는지 그리고 어떤 교과목에 뛰어난 실력이 있는지 서로 대화를 나누도록 요청하였습니다. So, why did I just ask the students to do this? 네, 제가 그렇게 학생들이 서로 얘기하도록 독려한 이유가 무엇일까요? The easiest way to make your subject choices is to look at the subjects you enjoy and the subjects that you're naturally good at. 네, 교과목 선택할 때 정말 간단합니다. 학생이 좋아하는 교과목 그리고 또한 학생이 그 해당 교과목에 뛰어난 실력을 갖춘 교과목을 선택하는 것이 좋습니다. Time and time again, students who choose by using this simple method are happy and they achieve at their best.
네, 그럴 때 학생들은 해당 교과목을 공부할 때 즐겁게 공부할 수 있고 그리고 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. You're going to be spending an awful lot of time studying in the IB Diploma. 네, 학생들이 선택한 교과목에 있어서 굉장히 많은 시간을 할애해서 공부를 하게 될 것이기 때문입니다. Study something you love, because no doubt your university course will be related to it, your career will be related to it. Enjoy your life and thrive by choosing those correct subjects. 네, 학생들이 좋아하는 교과목을 선택하는 것이 아무래도 대학 때 공부하게 되는 전공과도 연관이 있고 향후 학생들의 어떤 직업적인 진로와도 연관이 될 것입니다. 그리고 좋아하는 일을 하고 좋아하는 공부를 하게 될 때 즐겁게 생활을 할 수 있습니다. And most importantly, choose what is right for you. You're not choosing a course to be in there with your friends. You're not choosing it to be in there with a teacher, as a teacher might change. Choose it with what fits with your wishes and your plans. 네, 교과목 선택할 때 당연히 학생의 그런 계획과 학생이 원하는 과목을 선택해야 될 것입니다. 친구로 인해서 교과목을 선택해서도 안 되고 그리고 선생님으로 인해서 그 해당 교과목을 선택해서도 안 됩니다. 교과목 선생님은 변동될 수 있기 때문입니다. Do your research, especially into subjects which are only offered here at the IB Diploma. 네, 그리고 해당 교과목에 대해서도 연구를 하고 리서치를 해야 합니다. And use whatever support you are given by your tutors and in PSD. 네, PSD 시간 또는 또 튜터 선생님의 도움을 적극적으로 활용해야 합니다. I can't say this often enough. The subjects that you enjoy and have a natural talent for will bring you the best chances of success. 네, 앞서 말씀드렸듯이 학생이 흥미와 그리고 재능이 있는 교과목을 선택할 때 해당 교과목을 성공적으로 이수할 가능성이 높아집니다. So let's look at the diploma structure. 네, 그러면 이제 IB 그런 그 스트럭처 구조에 대해서 살펴보겠습니다. You need to do 3 higher levels and 3 standard levels. 네, 6가지 교과목 군 가운데 3과목은 하이어 레벨로 선택하고 나머지 3과목은 SL로 선택해야 합니다. Your higher level subjects will be the subjects you are most passionate about and generally relate closest to your university's intended course. 네, 특히 그중에 H의 하이어 레벨을 선택하는 교과목은 학생이 해당 교과목에 열정도 있어야 되고 향후 대학 진학과 아마 연관된 교과목일 것입니다. But both higher and standard level subjects are worth 7 points each. 네, HL이나 SL이나 각 교과목당 최대로 받을 수 있는 점수는 7점입니다. In addition to this, you will study the IB core. 네, 6가지 교과목에 더해서 이제 코어를 이수하게 됩니다. And the extended essay and theory of knowledge together are worth up to 3 extra points. 네, 소논문과 지식이론 이 두 코어 교과를 두 활동을 통해서 최대 3점을 획득할 수 있습니다. And key to the IB diploma is your CAS. You cannot gain the full IB diploma if you do not complete your CAS. 네, 카스 활동을 이수하지 않으면 IB 디플로마를 이수할 수 없게 됩니다. And this is the huge range of subjects that you've got to choose from. We're really lucky here in offering so many subjects at NLCS Jeju. 네, NLCS 제주에서 이렇게 다양하고 폭넓은 교과목을 제공하게 되어서 기쁩니다. You will see at the bottom of groups 3 and 4 that we have environmental systems and societies. 네, 그리고 그룹 3와 그룹 4에 보면은 환경 시스템과 소사이티라는 교과목이 보입니다. And exciting news that the IB will be offering it at higher level as well as standard level for the first time next year. 네, 다음 다음부터는 해당 교과목에 있어서 IBO에서 HL과 SL 모두 제공한다고 합니다. So, how do you choose your subjects? Everybody has to choose at least one subject from Group 1, which is your best language. 네, 그룹 1에서 반드시 최소 한 과목을 선택해야 합니다.
Being a British school and being situated here in Korea, many of our students take 2 Group 1 languages, both English and Korean. 네, NLCS 제주 같은 경우는 상당수 많은 학생들이 그룹 1에서 2과목을 선택을 합니다. 주로 영어와 한국어입니다. But instead of taking 2 Group 1 languages, you may choose to take 1 Group 1 and your second language from Group 2, which is language acquisition, the language you will be learning to speak. 네, 그룹 1에서 2과목을 선택하지 않는 경우는 그룹 1에서 1과목을 선택하고 그룹 2에서 외국어 교과로 랭귀지 애퀴지션으로 1과목을 선택하게 됩니다. You must also take 1 subject from Group 3, Individuals and Societies, which is the humanities. 네, 그리고 그룹 3인 인문학 교과에서 반드시 1과목을 선택해야 합니다. And also you must take at least 1 science. 네, 그리고 과학 교과목에서도 반드시 1과목은 선택해야 합니다. And of course, everybody takes maths, which is great news for our students because we have exceptional mathematicians here at NLCS Jeju. 네, NLCS 제주는 우리 학생들이 수학에 굉장히 뛰어난 역량을 보이고 있는데요. 모든 학생들이 반드시 수학 교과를 선택해야 합니다. And then you will choose your 6th subject either from the arts or another one from groups 1 to 4. 네, 그리고 예체능 그룹인 그룹 6에서 1과목을 선택해야 합니다. 또는 예체능 교과목을 선택하지 않는 경우는 그룹 1에서 4 가운데 1과목을 대신 선택할 수도 있습니다. But if you choose environmental systems and societies, that can count as both your group 3 and 4 choice, leaving those with artistic, creative talent, the performers amongst us, free to choose 2 art subjects should they wish. So they can have 3. Yes. 네, 일단은 만약에 새로 이제 개설된 ESS 교과목을 선택하는 경우는 만약에 학생이 그룹 6에 선택하지 않는 경우 또 그룹 3에서 3과목을 최대 선택할 수 있는 기회가 되기도 합니다. If you've got any particular questions about that, see myself or Mr. Matthews. 네, 이게 새로 이제 개설된 거여서 궁금하신 점 많을 건데요. 궁금하신 내용이 있으면 저 또는 매튜 선생님에게 문의해 주시기 바랍니다. You can't choose the same language twice in Group 1, so you can't do English literature and English literature and performance. 네, 그룹 1에서 동일한 언어를 2 교과를 선택할 수 없습니다. 예를 들어서 English Literature, 영문학을 선택을 했는데 영어 영문학을 또한 선택할 수는 없다는 뜻입니다. You can't do the same language in Group 1 and Group 2. 네, 그리고 동일한 언어로 그룹 1, 2에서 선택할 수는 없습니다. And you can't study both literature and performance and theatre. 네, 그리고 그룹 1에 있는 Literature and Performance를 선택을 했는데 그룹 6에 있는 Theatre 수업을 선택할 수는 없습니다. I'm going to go quickly through this next section because parents, you will be having a session on how to choose the languages after you have seen our exhibition in the auditorium. 네, 11시에 학부모님께서는 이제 전시된 그 사진을 확인하신 이후에 11시 반부터 영어 교과목에 대한 이제 선택 어떻게 해야 하는지 설명을 들으실 거기 때문에 오늘은 간략하게 지금 이 시간 설명드리겠습니다. And students, your teachers in maths and languages will be talking to you more about this choice. 네, 그리고 학생들은 해당 교과목 선생님으로부터 더 상세한 설명을 듣게 될 것입니다. There are an exciting range of subjects that you haven't studied before the IB Diploma that you're going to have the chance to learn more about in tutor time presentations. 네, 그리고 지금 슬라이드에 보이는 교과목은요, 학생들이 IB를 시작하기 전에 한 번도 접해보지 못한 교과목인데요. 해당 교과목에 대한 설명은 튜터 시간 때 학생들이 설명 듣게 될 것입니다. I'd now like to hand over to Mr. Matthews, the Assistant Head of IB, to quickly take you through some popular subject choice combinations and to talk a bit more about the IB core. Thank you very much. 네, 감사합니다. 이제 IB 어시스트 헤드 선생님 매튜 선생님께서 인기 있는 교과목 조합에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Thank you very much. 네, 감사합니다.
Good morning, parents and students. My name is Mr. Ben Matthews. As Miss Oliver just introduced me, I'm the Assistant Head of IB and the EE Coordinator. 네, 저는 이 코디네이터직도 맡고 있는 벤 매스라고 합니다. Okay, these are just examples, but if you're an aspiring doctor, here are some subjects that might be useful for you for university. So you might choose to do English language and literature. 네, 지금 화면상에 보이는 건 다 예시인데요. 의대를 희망하는 학생들에겐 좀 더 유용할 것 같습니다. Then in group 2, perhaps Latin, and group 3, philosophy. 네, 그룹 1, 2, 3에서 진하게 블록으로 나와 있는 글씨가 학생이 예시로 선택한 교과목이고요. Then you would choose for your sciences, 2 sciences, both at higher level, both biology and chemistry. 네, 그룹 4에서 두 과학 교과목을 2개를 선택하는데 두 교과목 모두 다 하이어 레벨로 선택을 해야 될 것입니다. And maths also at higher level, and in this case the student has chose AA. 네, 그리고 수학 같은 경우도 하이어 레벨로 선택하게 될 것이고 지금 이 예시에 보이는 학생들은 수학 가운데 AA를 선택하였습니다. For those with more of a broad interest, here's what a student has chose here. So they've chose English literature, Spanish B, and psychology. 네, 지금 좀 더 폭넓은데 흥미가 있는 학생들이 선택하게 된 그런 예시로 화면을 참고해 주시기 바랍니다. Also chemistry, math, and visual arts. So they've chose one subject from all 6 groups. 네, 이 해당 학생은 각 그룹당 한 과목씩 선택을 하였습니다. For those that want to do engineering, you'll see in this case they've done 2 sciences again, both physics and computer science at higher level. 네, 엔지니어링 전공하고 싶은 학생 같은 경우 그룹 4에서 두 과목을 선택을 했는데 그 두 과목 모두 하이어 레벨입니다. And they've chose to study maths at higher level. 네, 그리고 수학도 AA로 하이어 레벨을 선택했네요. And then their 3 standard level subjects, they've had more flexibility, and in this case they've chose Chinese literature, English B, and economics. 네, 그리고 스탠다드 레벨로 그룹 1, 2, 3에서 각각 선택하였습니다. For those that want to be a lawyer, in this case they've chose 2 group 3 subjects from the individuals and societies group. 네, 법대를 희망하는 학생 같은 경우는 그룹 3에서 두 교과목을 선택을 했고 두 교과목 다 하이어 레벨입니다. So here the students chose economics and history, 네, 이코노믹과 히스토리 선택했고요. as well as English language and literature at higher level. 네, 그리고 또 그룹 1에서 영어 영문학을 하이어 레벨로 선택을 했습니다. For those that want to major in PPE, here they've chose global politics and philosophy, both at higher level. 네, PPE 교과목을 지원하는 학생 전공을 희망하는 학생 같은 경우 그룹 3에서 글로벌 폴리틱과 필라소피를 하이어 레벨로 선택했습니다. And once again, the student has chose to do one of their group 1 languages at higher level to assist them in their application. 네, 그래서 또 아무래도 에세이를 많이 쓰는 그런 전공이기 때문에 English Literature에서 또 하이어 레벨을 선택한 것 같습니다. For those that want to major in the arts and maybe do theatre, in this case they've clearly chosen theatre at higher level from group 6. 네, 그리고 시에러 지원한 학생이기 때문에 그룹 6에서 하이어 레벨을 선택을 했습니다. And then they have some flexibility over their other subject groups, and as you can see, the students chose to do geography and English literature at higher level. 네, 그리고 좀 더 이제 학생들이 뭐 그룹 3나 그룹 1에서 학생이 원하는 대로 좀 하이어 레벨을 선택한 것 같습니다. What's important to note here is the student could have chosen environmental systems and societies and chosen to take 2 group 6 art subjects, perhaps theatre and visual arts or theatre and film. 네, 그리고 또 학생들이 또 그 외에 다른 교과목도 뭐 비주얼 아트라든지 다른 교과목도 선택을 할 수도 있을 것 같습니다. Okay, likewise, if you're an aspiring artist, again, we've got a student chose here visual arts and film at higher level. 네, 그리고 미술 전공 희망하는 학생이 선택한 교과목 참고해 보시기 바랍니다. And the big value of environmental systems and societies is, as Miss Oliver said, as it counts as both a Group 3 and Group 4 subject, they can really focus in on those art subjects and really follow their passions. 네, 그리고 학생의 열정에 따라 교과목을 선택을 하게 되는데 아무래도 앞서 말씀드린 ESS 교과목이 그룹 3에도 속할 수 있고 4에도 속할 수 있다 보니 그룹 6에서 두 교과목을 선택한 것을 확인할 수 있습니다. Okay, now I'm going to run through the IB core with you, which is of course extended essay, theory of knowledge and CAS.
네, 이제 코어 분야의 우리 소논문 그리고 지식이론 카스에 관련해서 발표드리겠습니다. Now, the IB core is at the center of the IB Diploma program model, and it is worth 3 additional points for a student's IB Diploma program. 네, IB 디플로마 프로그램의 꽃이라고 할 수 있는 게 코어인데요. 이제 코어에서 총 3점을 획득할 수 있습니다. So first of all, the extended essay. This is an academic essay of up to 4,000 words. 네, 4,000단어 분량의 학술 에세이입니다. It's based on one of the diploma program subjects. 네, 학생이 선택한 그런 교과목 가운데 그 중에 한 과목 선택해서 그 과목을 기반을 두고 작성을 하게 됩니다. And it's independently researched and written, and every student will receive support from one subject teacher in the role of a supervisor. 네, 해당 관련된 그런 교과목 선생님께서 학생의 지도교사가 될 것이고 그 지도교사 선생님의 도움을 받아서 학생이 독립적으로 작성을 하게 되는 에세이입니다. Theory of Knowledge. This is a course on critical thinking and inquiry into the concept of knowledge, with a focus on themes relating to knowledge and the knower, and studied in the context of 5 areas of knowledge. 네, 지식 개념에 대한 비평적 사고를 탐구할 수 있는 부분입니다. Now, TOK, it explores and analyzes what we know and how we know it. 네, TOK는 우리가 무엇을 아는지 그 내용뿐만 아니라 그 내용을 어떻게 알게 되는지에 대해서 분석하는 학문입니다. There is no exam at the end of the course. It is fully assessed by coursework with both an exhibition and an essay. 네, 평가 방법은 에세이와 그리고 exhibition 전시를 통해서 TOK가 그 평가받게 됩니다. And finally, CAS, which is part of the IB core. All students need to complete CAS to get their diploma. 네, 카스 또한 코어의 한 부분인데요. 모든 학생들이 반드시 카스를 이수해야 합니다. And there are 3 CAS strands, which is creativity, activity, and service. 네, 종류는 3가지입니다. 창의활동, 신체활동, 봉사활동이 있습니다. And students need to fulfill all of these requirements and not just, for instance, focus on sports. They need to be creative, they need to be active, and they need to be doing some service volunteer experiences. 네, 한 가지 활동만 할 수 없고 학생들은 신체활동뿐만 아니라 창의활동, 또한 봉사활동까지 모두 다 충족되어야 합니다. Thank you for listening, and I'll pass you back to Miss Oliver. 네, 감사합니다. Thank you very much, Mr. Matthews. In a second, I'm going to ask Year 11, but just wait for a second while we explain it to your parents. I'm going to ask you to, with the person next to you, see whether you can name to each other all the subjects which would be new to you at IB Diploma. 네, 그러면 지금 이 시간 학생들은 IB 교과목 가운데 좀 생소한 교과목이 어떤 과목이 있는지 옆에 친구와 짧게 대화를 나누는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Okay, you've got 15 seconds. Come on. Five, 4, 3, 2, 1. Okay, let's see whether you got them all. I wonder how many of those that you got. Economics, philosophy, psychology, global politics, ESS, design tech, sports, health and exercise science, film, literature and performance. That's a huge range of subjects. And it's your responsibility to learn more about them. 네, 굉장히 다양한 교과목이 이제 생소한 교과목일 건데요. 이제 우리 학생들은 좀 책임 의식을 가지고 해당 교과목에 대해서 어떤 교과목인지 확인해야 될 것입니다. Don't decide not to do them before you've learnt about them. 네, 해당 교과목이 어떤 과목인지 알지 못하는 상태에서 선택하지 않기를 바랍니다. This photograph was taken in an economics class the other day, learning about diminishing returns. Then we have philosophy class. Do you want to be part of this group? Psychology. I could see a lot of you there this morning learning about psychology. Global politics, environmental systems. Oh, sports, health and exercise.
Why did I choose this? It's not just about football, rugby, for standard team sports. You are learning about health and well-being as well. Film, English literature and performance, and also the design technology. 네, 이제 다양한 과목이 있는데요. 그 중에 뭐 어떤 우리가 흔히 스포츠하면 실질적으로 활동을 하는 것만 생각할 수 있지만 정말 웰빙에 대해서 배울 수 있는 교과목도 있습니다. So I would now like to welcome to the stage Ms. Slazhinska, who will talk about the all-important choices that you are making for how they will lead on to university. Welcome. 네, UGC 디렉터 선생님께서 여러분께서 이제 선택하는 교과목이 향후 대학 진로에 진학이 얼마만큼 중요한지 설명드리도록 하겠습니다. Thank you and welcome Year 11 and Year 11 parents who are here. Just a few more minutes before you have a short break. Obviously, the choices you make impact the kind of degree that you can apply for at university. 네, 여러분께서 선택하시는 교과목이 향후 지원하게 되는 그 대학 전공과도 연관이 있습니다. So we have a bit of data here about what employers are looking for. 네, 지금 화면상에 보이는 것은 각 기업에서 어떤 인재를 찾는지에 대한 내용인데요. And all of these skills will be developed throughout your IB Diploma studies. 네, 지금 상당수 대부분의 모든 자질들이 여러분이 IB 디플로마를 이수하는 가운데 키워나갈 수 있는 부분입니다. Now, what do universities want from you? 네, 그런 자질들이요, 대학이 찾고 있는 인재상입니다. So we've got a quote from Cambridge, which is typical of top-level universities in the UK. 네, 그리고 영국 최상위 대학 중에 한 가지인 캠브리지 대학에서 어떤 인재를 찾고 있는지 화면상에 보시면 확인하실 수 있습니다. So critical thinking, arguing logically, and having an open mind to new ideas. 네, 비평적으로 사고하고 그리고 또 열린 태도를 가진 인재를 찾고 있습니다. Self-discipline, you're going to need it. 네, 그리고 자기 통제력이 무엇보다도 필요할 것입니다. And the desire to go beyond the curriculum. 그리고 학생이 배우고 있는 그 내용 그 이상의 것을 더 추구하도록 기대할 것입니다. All these opportunities you have in the IB Diploma. 네, IB 디플로마를 공부하면서 학생들은 그 모든 필요한 자질을 충족시킬 수 있을 것 같습니다. Now, for the USA, they also want community engagement. 네, 미국 대학에서도 학생이 속한 공동체에 얼마만큼 참여하고 있는지 그런 인재를 찾고 있는데 They want to see what you have done for your school and for your community. 네, 대학에서 찾고 있는 것은 학생의 해당 학교와 그리고 그 공동체에 어떤 기여를 했는지 궁금해합니다. And how that changed you and helped you grow. 네, 그런 과정을 통해서 학생 본인에게도 어떤 변화가 있었는지 궁금해합니다. So CAS, Creativity Activity Service, Bryant, CCAs, societies, clubs, all the stuff you can do here helps you to build that. 네, 카스 활동, 브라이언트, 소사이어티를 통해서 학생들은 그러한 자질도 키우고 입증해 줄 수 있습니다. So some universities have specific requirements. 네, 일부 대학에서는 교과목을 특정 짓기도 합니다. And this is particularly true for higher level subjects. 네, 아무래도 하이어 레벨에서 어떤 교과목을 듣기를 원하는지 그런 요청하는 대학이 있습니다. So many universities worldwide require English language A. 네, 그리고 또 English A를 요청하기도 합니다. However, if you take English language B, then you will need to take an IELTS or TOEFL exam as well. 네, 그룹 2의 English B를 선택을 하게 되는 경우, 그럴 경우는 또 학생의 어떤 영어적 역량을 보여줄 수 있는 그런 영어 평가, 그런 IELTS라든지 TOEFL 시험을 또 능시해야 될 것입니다. These are sort of recommended choices for the UK. 네, 이거는 이제 영국 대학에 소재한 대학에서 해당 전공의 어떠한 교과목을 듣기를 권하는지 권고 사항입니다. And don't worry, I'm not going to read them out. 아, 제가 이거 다 읽을 거 아니니까 걱정하지 마십시오. Okay, you can all read. Here's some more. Okay? I don't think it's anything you don't already know.
네, 아마 다 이미 알고 계신 내용이라고 사료됩니다. Apart from that, if you want to study psychology at university, you do need a science at higher level at most universities. 네, 사이콜로지를 선택하는 경우 과학 교과목에서 하이어 레벨을 더 들어야 되는 점 유의해 주시기 바랍니다. If in doubt, you need to see your UGC because we'll know what combinations are needed for particular universities. 네, 궁금하신 점이 있으면 UGC 선생님에게 꼭 요청해 주시기 바랍니다. Right, for the universities of California, you are required to show that you have done at least 2 years of history or geography. 네, 캘리포니아 대학에서는 2년 정도의 그런 그 역사학 수업을 들었다는 것을 보여줘야 되는데 Korean history studies do count as that for that requirement. 네, 우리 한국 국적 학생들 같은 경우는 한국사 수업을 필수로 들어야 되는데 한국사 수업도 캘리포니아 대학에서 요구하는 어떤 그런 역사학 수업에 포함되는 교과목입니다. If you want to apply to Canada or you want to apply to very elite universities, you do need English A. 네, 뭐 캐나다 그리고 또 그 외에 또 아주 유수한 대학에서는 아무래도 그 그룹 1에 속한 그런 English A를 하는 것을 좋아할 것입니다. American universities want to see that you have challenged yourself. 네, 미국 대학에서 요구하는 것은 학생이 얼마만큼 또 어려운 교과목을 선택을 했고 성취를 했는지 보고 싶어 합니다. So if you take a new language, ab initio, or you take language B, that is evidence that you have challenged yourself. 네, 어떤 학생들이 그 랭귀지 B를 하거나 또 그 언어에게 기초 수업을 한 경우 또 그 부분에 있어서 학생이 어느 정도 어려운 교과목을 선택했는지 보여주는 계기가 될 것입니다. I'm sure it's already been said, but take the subjects you are interested in. 네, 아마 앞서도 여러 번 반복되었겠지만 제일 중요한 것은 학생들이 좋아하는 교과목을 선택하는 것이 중요합니다. You are far more likely to get a 7 in a subject that really interests you than in a subject you feel you've been forced to take. 네, 그리고 학생이 흥미있는 교과목을 할 때 학업적 성취도 좋을 것입니다. Right, SATs. Most universities are test optional. 네, 이제 미국 상당수 대부분 학교에서 SAT를 테스트 옵셔널 그 시스템을 채택하고 있습니다. And many don't even look at them. 네, 그리고 상당수 또 많은 대학에서 이제 SAT를 크게 중요하게 생각하고 있지 않습니다. The exceptions are MIT, Georgia Tech, and the Florida universities. 네, 플로리다 소재한 대학과 MIT 같은 경우는 여전히 SAT를 응시해야 되는 점 참고해 주시기 바랍니다. But to apply to MIT or Georgia Tech, you should be aiming for 10 A stars at IGCSE as a starting point. 네, 일단 MIT나 그리고 앞서 말씀드린 그런 유수의 대학에 지원할 때는 IGCSE에서 A스타가 한 10개 정도 있으면 좋겠습니다. And around 1550 SAT. 네, 그리고 또 SAT 점수도 좀 높은 점수여야 될 것입니다. So that's probably 2 of you or 3 of you in this audience. Okay. 네, 아마 아주 많은 학생들이 여기 그 점수를 다 취득한 것은 아닐 것 같습니다. Right, if you want to take the SAT or ACT, you can submit your score to universities. However, if you've got a high SAT or ACT score, it does not wipe out your GPA, your grade point average. 네, SAT나 ACT 점수를 굉장히 높게 받았다 하더라도 이것이 학생의 어떤 GPA를 대체하는 것은 절대 아닙니다. Your GPA is the most important. 네, 미국 대학에 있어서 GPA가 가장 중요합니다. And your GPA is calculated from your end of year transcript grades from years 10 to 12 included. 네, 그리고 GPA는 10학년, 11학년, 12학년 각 해당 학년의 트랜스크립트 성적을 또 합산을 하고 또 그 이후의 것도 합산될 것입니다. US universities also look at your IB predicted scores. 네, 그리고 미국 대학에서는 학생들이 지원 당시에 제출하게 되는 IB 예상 점수 또한 눈여겨볼 것입니다.
And they also want your IGCSE certificates. 네, 그리고 IGCSE 성적 또한 참고할 것입니다. And they're far, far more important for people at a school like ours than SAT scores. 네, NLCS 제주 같은 학교에 있어서는 앞서 말씀드린 것이 더 SAT나 다른 ACT보다 앞서 말씀드린 그런 요건들, GPA 같은 요건들이 훨씬 더 중요합니다. Because IGCSEs are standardized tests, public examinations. 네, 아무래도 IGCSE 시험은 교회 시험이기 때문에 좀 더 공신력이 있어 보일 것입니다. No pressure there then. 네, 뭐 부담 갖지는 마십시오. Right, Korean universities. 네, 이제 한국 대학에 대해서 말씀드리겠습니다. Right, if you are going to apply or want to apply to Korean universities, they generally do not accept the subjects listed. 네, 한국 대학에서는 예체능 교과 관심 없습니다. Okay? If you need advice on that specifically, then see Mr. Beck in the UGC. 네, 가장 정확한 정보는 한국 대학 담당하시는 백상현 선생님과 이제 면담을 통해서 확인하시면 좋겠습니다. Korean universities also like to see you do English language A. 네, 한국 대학에서는 그룹 1에 있는 모국어 영역이죠. 랭귀지 A, 잉글리시 A 하는 거 좋아합니다. Unless you are applying for engineering. 뭐 엔지니어링을 지원하는 거 아니라면 좀 더 그 어려워 보이는 네, 잉글리시 A가 좀 좋아 보입니다. Right, Canada. If lots of our students apply to Canada, it's safe, it's lovely, they give scholarships, so forth. 네, 캐나다 굉장히 이제 안전하고 그리고 또 자금 기회도 있기 때문에 우리 학생들이 관심 있어하는 학교들이 많습니다. And they prefer English A and Maths AA. 네, 영어 잉글리시 A 그룹 1에서 선택하는 잉글리시 A를 좋아하고 그리고 수학도 좀 순수 수학과 가까운 AA를 관심 있어합니다. The Australians require IELTS, whatever you've taken. 네, 호주에 속한 대학에서는 IELTS 영어 입증 시험을 점수를 요구합니다. And Hong Kong's similar, and they will accept English B. 네, 홍콩 이제 영국이랑 유사하고 잉글리시 B도 괜찮다고 합니다. Thank you very much. That's it from me, and we'll be seeing you all quite soon. Thank you. 네, 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. A huge thank you to all our presenters this morning and of course to the wonderful Ellie, without whom none of this would be possible. Now I am going to ask Year 11 students to remain quietly seated for a moment, please, while your parents join us in the auditorium for our options fair. Thank you very much. 네, 그러면 이제 학부모님께서 저희 건너편에 있는 오디토리움으로 선생님들과 함께 같이 이동해 주시기 부탁드립니다.
Watson, wasn't it? Yeah. Right, I'll introduce you and then Are we ready to start? Do we think? Yeah. Welcome back to part 2 of our options event. I hope you enjoyed looking at the options fair stalls and meeting some of our heads of department. 네, 앞 시간이 학부모님께 유익한 시간이 되었기를 기대하고요. 이제 파트 2 시작하도록 하겠습니다. This is your opportunity to learn some more about 2 key elements here at NLCS Jeju in the Diploma program, English and Maths. 네, 저희 학교 디플로마 프로그램에서 또 주요 교과목인 영어와 수학 관련해서 우리 학생들이 선택하게 되는 교과목에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. So first of all, I would like to introduce Mr. Dan Jewett. 네, 이제 단주 선생님 먼저 오실 텐데요. And he's our incoming head of English, and he will talk about choosing the correct English course. 네, 단주 선생님께서 곧 영어 교과 부서장직을 맡게 되실 예정입니다. So let's give him a warm welcome, please. 네. Thank you. Good late morning to you. And it was nice to get a chance to speak to many of you as you made your way through all the booths. And I'm happy to share further information for those who've already heard a bit and new information who I haven't had a chance to meet yet. 네, 오늘 또 직접 뵙고 오늘 그 관련된 또 상세 내용을 전달드리게 되어서 기쁩니다. So today I'm going to be talking about the 4 primary English options that your child will have to choose from. The common thread between all of these is there is literature present, except for in one of those options at standard level. So what you can see here are a wide variety of different authors. 네, 우리 학생들이 선택하게 될 영어 관련된 교과목의 종류가 총 4가지가 있는데요. 그 가운데 지금 화면상에 보시다시피 정말 다양한 작가님들이 계시고 또 다양한 텍스트를 다루게 된다는 것을 말씀드리고 싶습니다. Some of these faces may be familiar to you, some may not. 일부 학부모님께서 누군지 바로 알아보시는 분도 계시겠지만 또 일부 또 생소하신 분도 계실 것 같습니다. The same will be true for your child. They may know some of the authors that we will be studying and they will get to explore them in more depth, and some of the authors may be new to them that they get to learn about through the course. 네, 우리 학생들에게도 마찬가지일 것 같아요. 정말 친숙한 작가도 계시지만 또 생소한 분도 있습니다. 그래서 학생들이 또 보다 더 깊이 또 연구하고 탐구하게 될 작품들입니다. The first course I'd like to talk about is Language A, Literature. 네, 4가지 총 영어 선택할 수 있는 교과목 중에 가장 먼저 English A Literature, 영어 A 영문학에 대해서 설명드리고 싶습니다. And this course is focused purely on literature, which is reading literary texts such as novels, drama, poetry, literary essays. 네, 영문학에서는 문학 작품을 다루게 됩니다. 소설이나 희곡 작품을 주로 다루게 될 것입니다. Students will read either 9 works of literature for standard level or 13 for higher level. 네, 영문학 교과목을 선택한 다음에 학생들은 SL이나 HL에 따라서 학생들이 다루게 될 작품 수가 달라집니다. And what is important to note is that the course is structured around 3 areas of exploration. 네, 그 해당 영문학 교과는요, 3가지 큰 줄기로 구성이 되어 있습니다. The first of these is readers, writers, and texts. 네, 그 가운데 첫 번째 줄기가 독자와 작가 텍스트 부분인데요.
In this area of the course, students learn to become close readers of the text. They focus on author choices and their impact on their audience. 네, 그리고 학생들은 해당 작품들을 굉장히 세심하게 정독하게 될 것입니다. We can see some examples of works that students might study. It's going to be different for each teacher, but all of these texts are richly literary and allow for very deep exploration of how the text is constructed. 네, 그리고 화면상에 보이는 이제 도서들이요, 우리 학생들이 접하게 될 가능성이 있는 도서인데요. 그는 선생님들마다 책 선정이 다를 수 있지만 공통적인 것은 학생들이 해당 작품들을 다루면서 깊이 있게 배우게 될 것입니다. The second area of exploration is time and space. 네, 두 번째 영역은 시간과 공간이라는 부분인데, Here we look at works not just based on how they are constructed, 네, 어떻게 이제 구성이 되어 있는지뿐만 아니라, but also in terms of the context in which they were written. 이 작품이 쓰여진 그 상황, 그 문맥을 또 접목해 보는 것입니다. This may be related to the historical context, the cultural context, or even the biographical context. 네, 어떤 뭐 역사학적 또 문화적 그런 문맥 또한 살펴보게 될 것입니다. We may also look at how a work changes over the course of time. 네, 그리고 또 시대에 따라서 어떻게 작품이 변동이 되는지 달라지는지도 살펴볼 수 있습니다. We see a work like Shakespeare's Hamlet referenced here. 네, 이게 햄릿도 다루는데, And we can examine how this text resonates for a modern audience compared to how it may have been received at the time it was written. 네, 그 당시 때 오랜 시전에 작성된 것이 우리 현대에도 어떻게 영향을 미치는지. Finally, we have intertextuality. 네, 그리고 마지막 영역은 상호 텍스트성인데요. Here we look at how a text interacts with other texts. 네, 그러면 어떤 그 작품이, 그 텍스트가 다른 작품에 어떤 영향을 미치는지 살펴보게 됩니다. All of the texts listed here clearly link and make reference to other works of literature or perhaps historical texts, religious texts, even folk tales and such. 네, 여기 관련 화면상에 나와 있는 작품들이요, 또 다른 작품에게 어떤 역사적이든 아니면 종교적이든 또 어느 정도 연관성이 있는 작품들입니다. And this area helps students understand the ongoing dialogue that exists between works and how they can enrich our understanding of the texts themselves, but also the world. 네, 학생들이 그 텍스트 자체를 연구하면서 또한 이것 작품과 작품 간의 어떤 연결성 또한 찾아보게 될 것입니다. Moving along to the main areas of focus for students, we can see all four of these. The main thing to note is that these are the same between the language and literature and the literature course in essence. 네, 일단 저기 화면상에 보이는 우리 학생들의 어떤 갖춰야 될 요건, 그 배우게 되는 역량들이요, 다른 어떤 그 영어 교과에도 동일하게 접목되는 부분이 있습니다. As we move on to the language and literature, as we look at the assessment model here, this was posted prior, but you can see how there are two main components that students will sit in timed exams for. 네, 지금 그 평가 요소인데요. 평가할 때 어떻게 구성이 되는지 확인하실 수 있습니다. 시간 또한 이제 나와 있습니다. And then we have the internal assessment, the individual oral, that students will have a great deal of class time to prepare for. 네, 그리고 또 교내 평가를 이루어지게 되는데요. 학생들이 또 수업 시간에 충분히 또 준비할 수 있는 시간을 갖게 됩니다. And that is an oral assessment. It is spoken and recorded and sent off to the IB. 네, 학생들의 어떤 평가한 부분을 녹음을 해서 IBO에 제출을 하게 됩니다. So students will be developing their writing skills, their analytical skills, but also their speaking and presentation skills. 네, 우리 학생들이 쓰기 작업을 통해서 분석력 또한 향상하게 되겠지만 또 동시에 구어를 말하는 방법 또한 이제 늘리게 될 것입니다. Moving on to language and literature, we see the same three areas of exploration. 네, 영어 영문학 교과목에서도요, 앞서 말씀드린 영문학과 동일한 주류를 동일한 이제 세 가지 영역을 가지고 있습니다. The main difference you may note is that within each of these areas of exploration, we see literary texts
and non-literary texts. 네, 차이가 있다면 영어 영문학 수업에서는 문학 작품뿐만 아니라 비문학 작품 또한 다루게 됩니다. An example of a non-literary text would be speeches. You see there under readers, writers, and texts, students will have the opportunity to analyze how a speech is put together. 네, 그 비문학 작품 중에서 연설문 또한 있는데요. 학생들은 연설문을 어떻게 구성하는지 분석하는 활동도 할 것입니다. Across the other areas of exploration, non-literary and literary works will also be integrated, and students will gain understanding of real-world contexts of the works they're studying. 네, 그리고 학생들이 이제 문학과 비문학 작품을 공부를 하면서 실제 세계에 또 어떻게 접목이 되는지 확인하게 될 것입니다. Global issues are a part of both the literature and language and literature course, but oftentimes students will find these to resonate the most in the language and literature course. 네, 글로벌 이슈는 뭐 영문학과 그리고 영어 영문학 모두에게 중요한 이제 주제가 될 것입니다. The reason for this is that they're looking at language in the real world and oftentimes in texts that they may have heard of or even seen and been exposed to in their everyday lives. 네, 특히 영어 영문학에서 글로벌 이슈가 이제 중요한 이유는 실제 생활 가운데, 실생활 가운데 언어가 어떻게 사용되는지 확인하기 위함입니다. We see the same overall aims for the course here. 네, 학생들의 어떤 학습 목표는 앞서 말씀드린 영문학과 동일합니다. And we see the same basic assessment model. 네, 그리고 평가 모델도 비슷합니다. The main difference here is with paper 1. 네, 차이가 있다면 페이퍼 1만 상이한데요. In literature, students will be looking at 2 unseen literary extracts. 네, 문학 시험을 칠 때 학생들이 전에 접해보지 못한 두 개의 작품의 어떤 그 발췌된 부분을 And in language and literature, they look at 2 non-literary extracts or pieces. 영어 영문학 수업에서는 학생들이 또 이제 접하지 못했던 두 개의 또 다른 텍스트를 또 다루게 됩니다. Finally, in terms of English A, we have literature and performance. 네, 그리고 영어 수업 가운데 학생들이 선택할 수 있는 교과목 가운데 잉글리시의 문학 공연, 퍼포먼스 수업이 있습니다. Students again will be developing their ability to interpret and analyze literary texts. 네, 문학 작품을 학생들이 분석하는 역량을 기르게 됩니다. But students will also have an opportunity to explore dramatic adaptations and performances of works. 네, 그리고 작품을 또 학생들은 분석하고 또 다루게 되는 기회를 갖게 됩니다. And that dramatic element is the key distinguishing factor with this course. 네, 해당 수업에 있어서 가장 핵심이라고 할 수 있는 것이 우리 학생들이 어떤 극 작품으로 구성하는 것입니다. If we look at the assessment model here, you can find that the transformation and oral presentation is a key element here. 네, 지금 화면상에 보이는 이제 두드러진 점이 교내 평가 항목 내에 Transformation and Oral Presentation인데요. Here students look at a work of literature and adapt it for a short performance. 네, 학생들이 문학 작품을 보고 공연에 올릴 수 있는 그 텍스트로 각색을 하는 활동이 포함되어 있습니다. Finally, we'll be looking at English B. 네, 마지막으로 이제 네 가지 영역 중에서 네 가지 교과목 중에서 학생들이 선택할 수 있는 부분이 영어 B입니다. As referenced earlier, if this is studied at the higher level, students will be studying 2 works of literature. 네, 앞서 말씀드린 대로 학생들이 잉글리시 B에서 하이어 레벨을 선택하게 되면 문학 작품 2편을 또 다루게 되는데 While this course will potentially have a literary component, its main focus is on developing students' reading, writing, listening, and speaking skills in thematic contexts. 네, 영어 B 교과목에 있어서는 영어의 네 가지 영역, 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기 영역을 해당 주제를 통해서 역량을 강화하는 활동을 하게 됩니다. Here we can find some reasons why English B might be the right fit for your child. 네,
영어 B 수업이 어떤 적합한 학생들 어떤 부분이 굉장히 유익한지 설명이 되어 있습니다. What you may notice as being different is those interpretive, analytical elements are not a focus of English B. 네, 영어 B에 있어서는 어떤 그 분석하는 그 자체가 중요한 것은 아닙니다. If a student is performing at a high level in their current English course, and that is a first language course and a literature course, we would typically advise them to choose English A. 네, 학생이 어떤 영어적으로 뛰어난 역량을 가진 학생이라면 그 English A를 선택하도록 권고합니다. If a student is currently in a second language course, an English B course, we want them to reflect on their growth, how their confidence is, and if they are prepared to study literature and do extensive reading and analysis in IB. 네. 만약에 제 언어로서 영어를 공부할 때 English B 같은 경우는 학생들이 또 보다 더 자신감을 가지고 또 향후 또 문학 작품을 분석할 수 있는 역량이 이르기까지 이제 지도를 하게 됩니다. If that is the case, then English A could be a good option. But if students are still developing their confidence, their communicative skills, English B may be a good fit. 네, 만약에 어떤 영어에 있어서 학생이 어떤 그 본인의 역량을 잘 판단을 해서 보다 더 내가 좀 더 영어적인 부분에 좀 더 향상이 필요할 경우 영어 B가 더 적합할 것입니다. Right, and as I close, you can see the assessment model here and how there is a focus on those four skills: the reading, the writing, the listening, and the speaking. 네, 이제 평가 이제 슬라이드 보시면 영어의 기본적인 어떤 네 가지 주요 역량에 좀 더 초점을 둔다는 점을 보실 수 있을 것 같습니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. And I'd like to say a huge thank you to Mr. Jewett first for taking us through the English options, and now Ms. Bullitt, our head of maths, will help you know how your children will choose their maths course. 네, 이제 우리 학생들이 수학 교과목 가운데 학교에서 제공하는 수업 가운데 어떤 부분을 선택해야 될지 수학 교과 부서장 선생님이 발표하도록 하겠습니다. Good afternoon, dear parents. Welcome to our school. 네, 반갑습니다. I hope that this presentation is going to help you in the process of making a very important decision and can clarify the questions you might have. 네, 이제 우리 학생들에게 어떤 수학 교과목을 선택하는지는 굉장히 중요합니다. There are two mathematics courses available to our students. Each is offered at standard and high level. 네, 수학 교과목은 화면상에 보이는 두 가지 트랙으로 제공되는데요. 각각 트랙마다 하이어 레벨과 SL 레벨로 제공하고 있습니다. So they have some similarities and of course they have some differences. They express both the differences that exist in mathematics and the connections between them. 네, 이제 유사한 부분도 있지만 이제 상이한 부분이 있는데요. Since individual students have different needs, aspirations, interests, and abilities, there are two different subjects in mathematics at different levels. 네, 학생마다 그런 역량과 흥미와 또 이제 필요한 것이 다르기 때문에 거기에 맞게 선택을 하면 될 것입니다. To give you a wider context about the differences, I want to start comparing them, looking at the subject breakdown. 네, 각 교과목을 좀 더 세분적으로 브레이크다운을 했는데요. 해당 교과목 부분에 있어서 어떤 그 항목에 더 역점을 두는지 확인하실 수 있습니다. When you look at the graph, you will see 5 different subjects, and then the numbers at the top of each bar represents the teaching hours. 네, 그리고 Teaching hours. 네, 제일 위에 화면상에 보일지 모르겠는데 제일 위에 있는 것이 수업 시수라고 생각하시면 됩니다. If I start from HR, then application HR is focusing on statistics and probability, which means that statistics and probability is dominating the course. 네, 먼저 수학 응용학 및 해석학 하이어 레벨 선택하게 되면 어떤 통계학 부분에 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. On the other side, for AAHR, calculus heavy. 네, AA가 수학 분석학 접근법인데요. AA에서는 캘큘러스 미적분학이 중요합니다. So when we pay attention to the numbers, we will also realize that geometry and trigonometry is still an important component of both courses. 네, 그리고 해당 교과목에서 어떤 영역이 또 중요한 역할을 하는지 확인해 주시기 바랍니다.
I would like to pick up an example to talk a little bit more in detail to give you a little bit more wider context. 네, 좀 더 이해를 하실 수 있도록 좀 더 설명드리겠습니다. For example, if we pick calculus, which looks like pretty much important for both courses, 네, 미적분학은 아마 모든 수학에 있어서 굉장히 중요한 부분인데 I can say for application and interpretation, calculus is used only as a tool. 네, 근데 AI 같은 경우 수학 응용학 및 해석학에서는 캘큘러스는 어떤 그냥 그렇게 중요하기보다는 도구로 좀 많이 다른 도구로 많이 쓸 수 있습니다. It is a tool to explain the real world phenomena, and it is a tool to explain the model or justify the solutions or to justify some of the conjectures that the students are making on this model. 네, 실제 생활 가운데 어떤 그 수학적 그 역량을 이용해서 어떻게 적용할 수 있을지 부분에 좀 더 초점이 맞추어져 있습니다. So students are not required to apply any integration technique. For example, they don't need to develop a conceptual understanding of integration or differentiation at all. 네, 학생들이 뭐 미적분학 관련해서 깊이 있게 어떤 그 다루기보다는 그 미적분을 이용을 해서 실생활에 어떻게 활용을 할 것인지 어떤 모형으로 사용할 것인지에 더 초점을 맞춘 교과라고 할 수 있습니다. But for AA, 하지만 AA에 있어서 수학 분석학에 있어서는 differentiation and integration are completely different. 네, 미적분학의 어떤 가치가 중요도가 AI와는 다릅니다. So the students are expected to develop a deep and conceptual understanding. 네, 깊이 있는 지식의 이해가 필요합니다. They are required to use techniques and procedural fluency and also being very comfortable for any situation which is unpredictable is important to survive on this pretty much big context. 네, 그리고 어떤 상황에서든지 해당 관련된 그런 미적분학을 이용한 문제풀이에 굉장히 능해야 합니다. In the exams, for example, students might be given a question that they haven't seen before, so a new context might be introduced to them, and then after this, they might be required to use the knowledge and information that they learned in the course before to answer the question considering this recently introduced piece of information. 네, 그리고 또 학생이 전에 접해보지 못한 어떤 그런 맥락과 상황 가운데 미적분학을 이용해서 깊이 있는 문제를 풀어야 될 그런 역량이 갖추어져 있어야 합니다. Okay, so let's move on to compare them. For AA, so analytical expertise in a world where deep understanding is required is the main focus. 네, 먼저 AA와 AI를 비교하자면 AA에 있어서는 정말 수학에 대한 깊이 있는 이해를 이제 의존하는 세상 가운데 뛰어난 분석하는 그런 전문적인 역량을 요구하고 있습니다. It's a kind of traditional pre-university course. 네, 전통적으로 우리가 수학할 때 순수 수학에 좀 더 가까운 수학이라고 할 수 있습니다. Students are expected to look at the pattern and then make conjectures, justify their conjectures, and then prove them. 학생이 어떤 수학의 패턴을 보고 그 연구를 하고 그 추론을 해서 그 추론이 맞다는 입증을 해주는 단계를 거치게 됩니다. But for the applications, mathematics is seen as a tool to explain the real world context. 네, 하지만 그 AI에 있어서 수학 응용학에 있어서는 그 수학을 실생활에 어떻게 접목할 수 있는지가 중요합니다. So students are using modeling to explain the situation and then the context given to them. 그래서 학생은 어떤 그 상황에서 수학적 모델을 이용해서 설명할 수 있는 능력이 갖추어져야 합니다. Yes, they use calculus and statistics, but to explain their model and justify their solutions. 네, 뭐 통계학도 이제 공부하면서 학생들은 어떤 그 본인이 만든 수학적 모형 모델에 대해서 설명할 수 있는 실력이 있어야 합니다. Technology is involved in both courses and is very important, but for AI, technology is used to answer the questions far more than it is required for AAHI. 네, 우리가 흔히 뭐 수학 시간에 다룰 수 있는 뭐 계산기 같은 테크놀로지를 아무래도 AI 시간에 좀 더 많이 더 활용하면서 그 테크놀로지를 통해서 또 문제를 풀어나가는 그 활동을 하게 될 것입니다.
I think this slide is pretty much important and I would like to take your full attention on this, please. 네, 지금 이제 말씀드린 본 슬라이드에서 학생들이 어떤 부분을 유의해서 선택을 해야 되는지 말씀드리고 싶습니다. In the process of making decisions, it is crucial to consider the following factors. 네, 이제 교과목을 선택하는 과정에서 이제 다음에 말씀드릴 요소를 고려해야 될 것입니다. When the students are making their own choices, they need to think about their abilities in maths. 네, 그 중에 가장 우선되는 것이 학생이 수학적 역량이 어느 정도인지가 중요할 것입니다. They may think that AAHL course is the best option for them, but if they are not equipped for this, choosing AAHL may be a disadvantage for them. 네, 만약에 학생이 그 교과목을 선택하는 과정 가운데 AA 수학 분석학 하이어 레벨이 필요할 수도 있지만 학생에게 필요한 교과목인데 학생의 수학적 역량이 뒷받침되지 않는다면 성공적으로 이수하기 힘들 것입니다. In the next couple of slides, I will be going back to this, but I would like to move on with the second factor, which is students' own interest. 네, 그리고 두 번째 요소는 학생이 흥미를 가지고 있는 분야인데 If they enjoy doing maths, proving the conjectures, then I think AAHL is a good fit for them, given that they are equipped enough. 네, 학생들이 어떤 수학 추론 과정을 통해서 추론 과정을 통해서 문제를 푸는 것을 좋아하는지 학생이 어떤 흥미도를 찾는 것 또한 중요할 것입니다. But if they like problem solving in real life situations, then I think application is a better option for them. 네, 우리 학생이 어떤 수학을 그냥 도구로 이용해서 실생활에서 어떻게 이 문제를 해결하는지에 더 관심이 있다면 수학 응용어 AI가 더 적합할 것 같습니다. After considering their abilities in maths, which is the most crucial one, and then considering their own interest, then of course they need to think about their subject choices. 네, 가장 중요한 것이 학생의 수학적 역량이고 그리고 그 이후에는 내가 그 수학에 있어서 어떤 부분에 더 수학 공부를 할 때 흥미가 있는지 생각을 하고 그 위에는 다른 교과목과의 어떤 조합 또한 고려해 보아야 합니다. And of course the next one is their choice of career. 네, 당연히 우리 학생 진로와 연관을 해서 고려해서 교과목을 선택해야 합니다. In terms of the student skills, let's have a look at the distinction between SL and HR courses. 네, 먼저 우리 학생의 어떤 그런 수학적 역량 관련해서 If the students are comfortable algebraic expressions and they can recognize the patterns, then I think AAHL, SL might be a suitable course for them. 네, 우리 학생이 어떤 대학 대수학 등식을 만든다든지 어떤 패턴에 대해서 좀 충분히 인식을 하고 있을 때 AASL이 적합할 것 같습니다. As a very rigorous and demanding course, AAHL requires strong algebraic skills. 네, 수학 중에서 AAHL은 굉장히 뛰어난 수학적 그런 대수학 역량이 갖춘 학생에게 적합합니다. If your child enjoys proving anything in maths, or the pure mathematics is the interest of your child, then AAHL may suit your child better. 네, 학생이 이제 문제 풀기라든지 어떤 순수 수학에 더 관심이 있다면 AA가 맞는 선택일 것입니다. For application and interpretation, if they enjoy solving real-world problems, then AISL is a good fit. 네, AI 같은 경우는 실생활에서 어떤 수학을 이용해서 문제 푸는 걸 좋아할 경우 적합할 것 같습니다. For AIHL, good algebraic skills again is required. 네, 하지만 AI를 선택하더라도 AHL 같은 경우는 굉장히 탄탄한 어떤 대수학적 역량이 필요합니다. But again, you can very easily compare the two words with each other to see the level of rigor between two HR courses, strong algebraic skills versus good algebraic skills. 네, 어떤 대수학을 포함해서 수학적 난이도에 있어서 AA와 AI를 이제 사이를 충분히 이해하시라 믿습니다. Okay, let's talk about assessment a little bit more. 네, 이제 평가 관련해서 말씀드리겠습니다. For standard level, there are two papers. 네, 스탠다드 레벨을 하게 되면 페이퍼 두 가지만 있습니다. And each is 90 minutes, 40% of their final grade.
네, 지금 화면상 보시면 시험 소요 시간과 비중이 나와 있고요. For HR, there are 3 papers, 30% of paper 1, 30% of paper 2, 20% of paper 3, and the equal percentage in exploration, which is applied to all the courses. 네, 그리고 HL 같은 경우는 페이퍼를 3가지를 하게 되고 이제 소요되는 시간은 또 확인해 주시고 또 동시에 AI도 있습니다. I would really like to talk about exploration in a great detail, which is a very important part of IB final grading. 네, IB 이제 수학 최종 점수를 산출하는데 IA가 큰 역할을 차지하고 있습니다. But I will be doing it differently in a different session. I will be sharing our recommendations with you before your children choose their subjects to inform you a little bit more about internal assessment. 네, 우리 학생들이 수학 교과목 선택하기 전에 보다 더 상세한 설명을 전달할 것입니다. Since we talk about paper 3, I think it's going to be really good a sample of paper 3 for both AAHL and AIHL. Then you will understand what I mean by the rigor of the course. 네, 이제 그 페이퍼 3 같은 경우는 굉장히 이제 어려운 이제 시험인데요. 그 예시로 한번 보여드리고 싶습니다. So this is a past paper question in analysis and approaches. 네, 이게 우리 학생들의 어떤 페이퍼 3에 있는 시험의 예시 문항입니다. Unfortunately, the length of the question is not this. I need to click a couple of more times to finish the question. 네, 사실 이게 문제가 너무 길기 때문에 아직 문제가 끝난 것이 아닙니다. The paper 3 assessment will focus on students' ability to problem solve. 네, 초점은 학생이 어떤 문제 푸는 역량도 포함되어 있고 And will consist of questions that involve a great amount of reasoning. 네, 학생이 어떤 그 문제를 풀 때 추론하는 영역 또한 필요합니다. Okay? So I go to the next part of the 네, same 이게 아직 question. 문제가 끝난 게 아니고 이어지는 문제입니다. So this is still the same question. 네, 동일한 문제입니다. And then I move on. And you see another example of a paper 3, this time for applications and interpretation. 네, AI의 그 페이퍼 3 문제 예시입니다. As you can see, the questions structure in a way that asks students to interpret or make generalizations about the context of the problem. 네, 이제 문제를 보시다시피 학생이 문제를 보고 해석을 하고 그 다음에 그 문제에서 도출해서 일반화까지 이끌어내는 작업이 필요합니다. This is how the question starts. 네, 이게 문제가 어떻게 생겼는지 한번 보여드리고 싶었습니다. And the question continues. Sorry. And the question continues. 네, 계속해서 문제가 끝이 난 게 아니라 계속해서 이어지는 굉장히 문항이 길게 이어져 있습니다. And continues. 네, 아직 이제 끝이 났습니다. So I would like to make a special comment about the length of the questions. 네, 문제가 얼마만큼 긴지 한번 보여드리고 싶었습니다. Your children are only given 60 minutes to answer this length of question. 네, 우리 학생들은 제한된 시간 내에 이 문제를 풀어야 합니다. And it is in total 55 marks. 네, 그리고 굉장한 큰 비율을 차지하고 있습니다. 55 marks. 네, 총 55점을 이제 받게 되는데 So what it means, as a maths teacher, they don't have time to try out the new approaches. They won't have time to think. They won't have time, even if they are not fluent enough, to spend or waste time on their calculators. 네, 시간이 제한되어 있기 때문에 학생이 풀다가 다른 방식으로 또 도전해보기도 어려운 부분이 있기 때문에 그 전에 충분한 그런 역량을 갖추어 있어야 합니다. So they need to be very fluent problem solvers, and they need to be very fluent in using technology. 네, 이게 HR 시험 문제이기 때문에요. 학생들이 일단 그 수학 문제 풀이에 있어서 큰 자신감을 가지고 있는 실력이 필요합니다.
And generally, the pieces of information given at the first part of the question is mostly related with the last part of the question. Therefore, they shouldn't be disconnected from the question, keeping these 3 pages of length. 네, 문제가 거의 3페이지 분량인데 문제가 계속해서 이어져 있고 연관성이 되어 있습니다. Okay, I hope I haven't depressed you so much with paper 3. All right, so after this presentation ends, I will be sharing from ISAMS a survey with you. 네, 오늘 세션이 끝나면 학부모님께 이제 설문조사를 요청드리고 싶은데 We understand that this decision making is not easy for you or for your children. 네, 이런 어떤 수학 교과목을 결정할지 우리 학생들뿐만 아니라 학부모님께서도 궁금하신 점이 많으실 것 같습니다. And as the maths department, we would like to support you as much as possible. 네, 저희 수학 교과에서는 정말 할 수 있는 최선을 다해서 학생들과 학부모님의 문의 사항에 답해드리고 싶습니다. Please give us feedback. And also you can ask us any questions through the survey. 네, 서베이 통해서 저 의견도 전달해 주시고 또 그 외에 궁금하신 점 또한 알려주시기 바랍니다. If getting answers via email will not be enough for you, please don't be hesitate to get in touch with me for an online meeting. 네, 만약에 이메일로 좀 충분치가 않고 또 논의를 원하시면 언제든지 온라인상으로 또 면담 또 요청해 주시면 좋겠습니다. I already received 2 questions that I want to go through. 네, 제가 2가지 문항을 질문을 받았는데요. 지금 답변을 드리겠습니다. I think I already answered this question, but I'm going to repeat again. 네, 이제 발표하면서 이 부분에 대해서 제가 답변을 드렸는데 한 번 더 답변 드리겠습니다. Maths application and interpretation does have calculus. 네, AI가 미적분학을 다룬 질문해 주셨는데 But it is used to explain what is happening in the given model or context. 네, 미적분학 사용되지만 지금 현재 실생활에서 어떻게 사용이 되는지 그 응용을 해서 설명하는 역할을 하게 됩니다. Deep or conceptual understanding of calculus is not required. 네, 미적분학에 있어 깊이 있는 지식과 이해도를 요구하는 것은 아닙니다. A big yes to this. Yes, internal assessment is part of the both courses at any level. 네, AI든 AA든 모든 수학 트랙에서 수학 IA를 다 작성해야 합니다. Before the school year closes, I will be getting in touch with you to inform you more about internal assessment and to provide some more guidance and resources for you and for your children. 네, AI 관련해서 또 어떻게 접해야 하는지 어떤 자료가 있는지 우리 학생들에게 전달합니다. Thank you so much for coming here, and I hope you find it useful. 감사합니다. 네, 직접 와주셔서 귀한 시간 내주셔서 참석해 주셔서 감사드립니다. Thank you. A huge thank you there, Ms. Bullitt. That was a very clear explanation, and I'm sure everyone has now a lot to think about. 네, 이제 그 수학에 어떤 트랙이 있는지 설명을 드렸는데요. 그 부분에 대해서 좀 이해하셨으리라 생각됩니다. Just a few more items before we say goodbye this morning. 네, 오늘 세션 마무리하기 전에요. 몇 가지 더 말씀드리도록 하겠습니다. Some questions that we have had. Will students be able to change their mind about their courses later on? 네, 교과목 선택을 다 하고 나서 향후에 학생들이 교과목 변경 신청할 수 있는지 문의해 주셨습니다. We very much encourage you to do the research to make the correct choice at the start. 네, 우리 학생들에게 처음부터 정말 신중하게 잘 생각을 해서 현명한 교과목 선택을 하도록 독려합니다. Students should speak to their university guidance, to their tutors and to subject teachers. 네, 학생들은 UGC 선생님이나 튜터 선생님, 교과목 선생님과 면담을 통해서 결정을 하는데 It is possible to change later on. However, if a change is requested after the deadline date, we cannot guarantee that it will be possible.
네, 하지만 마감기일 이후에 학생이 교과목 변경을 신청하게 되는 경우에는 그런 변경하는 것을 저희가 보장할 수는 없을 것 같습니다. And no specific choices can be guaranteed until the timetable is confirmed. 네, 또 교과목 이제 시간표 또한 이제 그 학생들이 신청에 맞춰서 구성이 되기 때문에 그 이후에 좀 교과목 구성 때문에 시간표 구성 때문에 어려울 가능성도 많습니다. We often have the question, should my child be attending academies? And for this, we always say schoolwork should be the priority. 네, 학원 이제 다니는 거에 대해서 질문해 주셨는데 무엇보다 학교에서 요구하는 과제가 항상 우선시돼야 되는 점 참고해 주시기 바랍니다. We ask you to use good judgment and to ensure that any extra tuition supports work in school and doesn't impinge upon it. 네, 학원을 먼저 이용하기 전에 학교에서 학생이 이제 취할 수 있는 서포트랑 도움을 먼저 확인해 주면 좋겠습니다. And it's also important that we as parents ensure that help from outside tutors or academies does not breach academic honesty expectations. 네, 교회에서 학생들이 받는 어떤 학업적 도움이 교내에서 요청드리는 학업적 윤리성이 혹시 위배가 되지 않는지 유의해 주시면 좋겠습니다. I want to remind you of Ms. Zlinska's advice that IGCSE grades are important for US universities. 네, 미국 대학에 지원할 때 미국 대학에서도 IGCSE 성적을 유념해서 살펴봅니다. And that for students who wish to study humanities at a US university, students are recommended to take English A, not English B. 네, 인문학 수업을 미국에 소재한 학교 중에서 인문학 수업을 전공하게 되는 경우는 잉글리시 B보다는 잉글리시 A가 더 경쟁력이 있습니다. And does a student who is applying to university in Korea need to take the SAT? And that is no, SAT is only required by some universities in the US. 네, 한국 대학에 지원할 때 SAT는 필요가 없습니다. And which universities should your child be looking at by IB score? This is something that requires individual research based on the guidance given by UGC. 네, UGC 부서에서 우리 학생들의 필요에 맞게 학생들이 다 개별적으로 이제 지도를 할 것입니다. And if you have any particular questions about a university course, firstly check the university website and check with one of our school's university counsellors. 네, 학생이 특정 전공에 좀 문의 사항이 있고 궁금한 점이 있으면 먼저 해당 대학의 전공에서 어떤 걸 요구하는지 확인을 하고 또한 동시에 또 NLCS 제주 UGC 상담 선생님에게 도움을 요청하면 좋겠습니다. University requirements can change frequently and they are very different for different universities. It is vital that things are checked with university guidance rather than outside advisors. 네, 대학에서 요구하는 사항이 시간에 따라서 변동이 될 수도 있고 그리고 대학마다 요구하는 사항이 다르기 때문에 대학 입시 관련해서 문의 사항은 UGC 상담 선생님에게 정보를 들으시면 가장 정확한 정보를 받으실 수 있습니다. We will be sharing this PowerPoint from today with you, and I would like to ask you if you could take a few moments to take a photo of this QR code to respond either now or later on today, because we would like your feedback on our options information sessions this morning. Our aim is to constantly make the experience better for you as parents, so we really value your feedback. 네, 오늘 발표 PPT는 학부모님들께 저희가 전달을 해드릴 예정이고요. 혹시 시간이 괜찮으시다면 화면상에 있는 QR코드 사진을 찍어서 간단한 설문조사에 오늘이나 내일 이렇게 응해주시면 감사하겠습니다. 학부모님께서 학교에 전달해주시는 의견과 고견이 더욱더 발전되고 향상된 행사를 준비하는 데 많은 도움이 됩니다.
Following this, Year 11 will have, over the course of weeks between now and the winter break, the opportunity to attend a variety of sessions on the different options available to them. They will have the opportunity to be talking to tutors and to subject teachers. They'll also have the opportunity to talk to our Year 13 students who have been following these courses. 네, 이제 11학년 학생들은요, 앞으로 상당히 많은 세션이 준비될 거고, 그리고 튜터 선생님, 그 외에 많은 선생님으로부터 또 관련된 정보를 전달받게 될 것입니다. 또한 향후에는 또 실제 우리 선배들로부터도 설명회를 받게 되는 시간도 준비될 것입니다. If, while students are making these choices, they have any questions or you have any questions, the first port of call is always the subject teacher and the tutor. 네, 우리 학생이나 학부모님께서 혹시 교과목 선택 관련해서 문의사항이 있으시면 가장 먼저 연락하실 곳은 학생의 해당 교과목을 지도하는 선생님에게 연락을 해주시고 또한 튜터 선생님에게 연락을 해주시면 좋겠습니다. So I would like to thank you very much for coming along today. It's been a pleasure hosting you and I wish you all a safe journey home. Thank you very much. 네, 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사드리고 또 직접 학교까지 방문해 주신 점 거듭 감사하다는 말씀 전해드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you.